I welcome Honorable Chief Minister Sri Bhupendra Patel ji, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Government of India, Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Minister of State in Home Department, as well as Sports, Youth and Culture Activities, Sri Harshbhai Sanghvi ji, and Sri Somabhai Modi ji, a very distinguished personality from Vadnagar, to grace this inaugural event. It gives me immense pleasure to welcome all the esteemed dignitaries present on and off the dais, deputed speakers, delegates, students and researchers from across the country. Welcome to Gujarat. As we have gathered here today to learn about our unique history and celebrate our rich archaeological heritage, it's an honor and privilege that we are taking forward the vision and initiative of our Honorable Prime Minister and the then Chief Minister of Gujarat, who in the year 2005 itself was cognizant of the history of Vadnagar and the rich archaeological potential of this unique town. It was his suggestion that led to excavation works in that year, which has finally resulted into this wonderful day when we all have assembled here to organize and participate in this international conference on Vadnagar. It is my pleasure to introduce and welcome Mr. Eric Falt, Director and UNESCO representative to India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka, who is with us today. The Government of Gujarat appreciates the support of UNESCO in conducting this conference and is grateful for backing us on our endeavor to preserve and enhance the rich cultural heritage that the ST possesses. I would like to acknowledge the Ministry of Culture, Government of India, for supporting us in driving the very concept of such an international level conference. The conference planned under the initiative of Azadi Ka Amrit Mahotsav is expected to serve a platform to share and exchange new ideas and learnings across the world. Archaeological Survey of India is supporting us on this conference. ASI has always been total help to the state government in all our endeavors. ASI is also partnering with us in carrying out various excavation-related works in Vadnagar. I welcome their team, with which I have met several times at Vadnagar, that would be sharing their ideas and thoughts in this conference. I welcome faculties from IIT Gandhinagar, who have been agreed to facilitate discussions and forums in the conference today. Besides, have supported us as knowledge partners. Anant National University, SEPT University, and Gujarat University have partnered with us to facilitate this conference as university partners, and I welcome all of them. I am immensely elated to say that we have diverse composition of audience participating today, including the students from universities across the nation, literary scholars, academic researchers, heritage and conservation experts, experts on Vadnagar, and many more. I welcome the team from each of the universities. Today, we have many faculty members, students, researchers from various universities across the nation, and just to name a few, Banaras Hindu University, Varanasi, MS University of Baroda, Vadodara, Deccan College, Pune, Dr. Hari Singh Gaur Central University, Sagar, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, New Elipore College, Kolkata, and many more. I warmly welcome all of them to Gujarat and urge each of you to actively participate in the conference and take out time to visit the various beautiful places that Gujarat has to offer. And it is indeed a unique congregation here in Gandhinagar today, which also happens to be the International Museum Day. Now about Vadnagar, as all of you know, it is a very ancient town situated in the state of Gujarat and has a very long history of its origin,
growth and prosperity. It has a rich cultural assemblage of over 7 different dynasties, which has been observed through various archaeological excavations and discoveries. As a town, it has seen numerous uncertainties, but there is so much one can learn from its history. Vadnagar prospered significantly during the Solanki dynasty. The Solankis were believed to have not only revived the culture of the town, but also developed many monumental structures. The town is also known for its beautiful and intricate Hindu and Jain temples and torans. These torans were a symbolic feature of the Solanki period. The Kirti Toran, for example, was symbolic to celebrate the post-war history. The excavations by the State Archaeological Department and the ASI have showcased the Buddhist past of the region. Artifacts, relics, and structures excavated across sites are proof of the very strong influence of Buddhism during various phases of history. The excavations at a Buddhist monastery by the State Archaeological Department in the early 2000, on the instruction of the then Honorable Chief Minister, this was the major find at that point of time. Vadnagar is also a unique example of a historical Indian town which showcased architecture and planning way ahead of its times, which was key to its prosperity and sustenance. The water management system, for example, helped the residents of the town survive through a period of harsh climatic conditions. With that context, I am proud to share that Sports, Youth and Culture Activities Department of the Government of Gujarat, in collaboration with the Ministry of Culture, Government of India and Archaeological Survey of India, is organizing this first ever international conference focused on promoting the archaeological heritage and culture with a center focus on Vadnagar. Now about this conference, just I will give you the outline. This is planned from today. It's a 3-day event. It will go up to 20th and it will culminate with a visit to Vadnagar. And there are 6 sessions, major themes. Number 1, archaeological discoveries and interpretation at Vadnagar. Second, history, heritage and cultural landscape of Vadnagar. Third, traditional water management practices at Vadnagar and Gujarat. Fourth, Buddhist heritage of Gujarat, maritime and cultural exchange. And lastly, global perspective on development of archaeological museums. These sessions are planned in such a way that various speakers will present their research and findings under a specific theme, and each session will culminate with a panel discussion followed by question and answer session. We have also invited expert panelist session chairs which will support us in facilitating these sessions. The conference will culminate with a plenary session wherein all key strategies that have emerged over the course of the conference will be discussed and documented. The takeaways will be presented in the valedictory session. To engage and enable active participation, we have also sought the support of various students and researchers to take down the proceedings of the conference. A visit to Vadnagar, as I mentioned earlier, has been planned on the last day of the conference. So besides this session, we have also organized technical poster presentations by students and researchers currently undertaking research on various themes of the conference. And I can vouch, once you see these posters, they are of very, very high quality and don't miss them. We have also planned a unique archaeological exhibition which shall showcase the artifacts discovered so far from the excavation sites across Vadnagar. Various budding artists and students from MS University in Baroda have made beautiful sketches on Vadnagar, which will be showcased during the conference. To take forward this research work on Vadnagar, we have also planned to partner with multiple universities by signing MOUs during the course of the conference. And finally, a coffee table book on Vadnagar is being released today. So just to conclude, I strongly believe this is a unique opportunity for all of us to go back to time and understand and appreciate our rich cultural heritage and build on knowledge for a sustainable
future. Vadnagar is a city, as I mentioned earlier, it has survived over 2,500 years, and more than 7 dynasties have existed there. So this will give us a lot of inputs how we can make our future very, very sustainable. We have a power-packed 3 days for all of you, and we wish and hope that you will make the best use of the platform and also contribute to enhance the knowledge pool. So I again formally welcome you all and thank you for taking your time to participate into this conference. Thank you very much. Thank you, sir, for your warm welcome words and introductory remarks. Now, with utmost pleasure, I welcome Mr. Eric Falt, UNESCO representative to Bhutan, India, Maldives, and Sri Lanka, to deliver his August address. Over to you, sir. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, Honorable Minister of State for Culture, Srimati Meenakshi Lekhi, Honorable Minister for Home Department, Shri Harsh Sanghavi, Excellencies, ladies and gentlemen, and dear friends, Namaste. And first of all, let me say, like everyone else here, I'm sure that I'm delighted to be here with all of you for this important conference and on the auspicious occasion of International Museum Day. Back in 2015, when I was posted in Paris, I had the pleasure to organize the very first visit of Prime Minister Modi to UNESCO headquarters and to introduce him personally to our audience. And I remember that as part of his address, he said, and I quote him, "In India, we have built a modern state in an ancient land with a timeless tradition of openness and coexistence and a society of extraordinary diversity." End of quote. The Prime Minister, who we all know has inspired this conference, was talking about India. But I know that what he was saying is also true of Gujarat itself, a state with a great history and great cultural diversity. Of course, the mandate of this conference includes more specifically the promotion of the heritage of Vadnagar, a city with a legacy of uninterrupted human settlements for over 2,500 years, as we have just heard. And we know this is mentioned in various texts of historical importance. And that's really why we accepted at UNESCO to be part and partners of this event, because as an organization we are proud to support the cultural diversity and the cultural priorities of India, as we have done since 1948, when UNESCO opened in New Delhi its very first office in the Asia-Pacific region. 2022 is a critical year to highlight our long-standing partnership. Of course, India is celebrating its 75th anniversary, and 2022 also marks the 50th anniversary of the UNESCO World Heritage Convention, which was put in place to conserve and protect cultural and natural sites of universal value. Gujarat is one of the Indian states with the most World Heritage inscriptions. I have to mention, first of all, the Western Ghats, which is spread over 5 states, including Gujarat, but more specifically the Champaner Bavadag Archaeological Park, Rani Ki Vav, the Queen's Stepwell, the historic city of Ahmedabad, and finally the Arapan city of Dholavira, which was inscribed on the UNESCO list only last year. And I take the occasion to congratulate all those who are active in support of these sites, who are present today, for their sustained commitment to all of these awe-inspiring sites. I know it takes a lot of work. Gujarat has also 2 sites on the tentative list of UNESCO World Heritage Sites, and of course, position on the country's tentative list does not automatically ensure that this site will actually acquire World Heritage status, but it is certainly a first and solid step towards a possible inscription. These 2 sites are the Indian Wild Ass Sanctuary in the Rann of Kutch and the port city of Lothal. And here I want to say
a few words about Lothal because it has excited generations of historians and laypersons alike and acts almost as a portal to understand historical networks of trade and the exchange of ideas, not just in the region but around the world. Last year, the government of India announced the establishment of the National Maritime Heritage Complex in the Lothal region in recognition of the value of the area. It is projected to become a world-class complex to showcase India's rich and diverse maritime heritage, and I want to say that we at UNESCO welcome this development. In fact, given the establishment of the maritime complex, as well as other Indian initiatives such as Project Mosam, I would like to invite the Government of India to further develop this vision to safeguard India's maritime heritage by also ratifying UNESCO's 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. India benefits from an expansive coastline spanning more than 7,000 kilometers and has huge potential in terms of underwater cultural heritage, which in UNESCO parlance includes shipwrecks, sunken ruins, submerged artifacts, and remains of prehistoric sites. Research and inquiry into this aspect of heritage can greatly contribute to enriching our understanding of the past. At the same time, it can help generate more awareness and recognition of underwater cultural heritage and the need for its protection, especially in the face of rising sea levels and environmental change. Since 2001, the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage has provided an important international policy mechanism for its protection and management. The convention has currently been ratified by 61 countries, and I really urge India to become a signatory. It can only be to the benefit of the country. Ladies and gentlemen, next year, 2023, will also mark the 20th anniversary of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. And while India's incredible built heritage is famous all over the world, very often its living cultural heritage is overlooked. I hope actually that it can be weaved into many of the discussions that we will have over the coming 3 days. Intangible cultural heritage, if ever you are not familiar with the concept, is comprised of practices, representations, and knowledge that make up a community. So it can be in the form of performing arts like dance, music, theater, etc., or it can be traditional craftsmanship, or it can be festivals and rituals. Based on our 2003 convention, you can seek an inscription on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. We've not had an inscription for, but there is a good chance that it will change next year, coinciding with the 20th anniversary of the convention, since the government of India is in the process of nominating the great folk tradition of Garba. And to all those involved in this nomination, I wish you, of course, the very best of luck. And I end really on I want to end on a congratulatory note to the organizers of this event. I know it has been a very complex task, but I hope that the Vadnagar conference will set the tone for many others to come, bringing many enthusiasts from home and abroad to celebrate India's ancient history and culture, and of course to learn more specifically about the significance of Vadnagar, where different cultures, civilizations, and religions have left an imprint. I'm sure we can agree to do so in a spirit of mutual understanding and coexistence, which ultimately echoes the very foundational mission statement of UNESCO. Thank you very much. Thank you, sir, for your august speech and pleasure note.
अब मैं माननीय मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, गृह एवं खेलकूद, युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग, गुजरात राज्य से नम्र निवेदन करूंगी कि वे प्रासंगिक उद्बोधन करें। નમસ્કાર. આજના કાર્યક્રમમાં આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી, અમારા સૌના નેતા આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત કેન્દ્ર સરકારના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી અને આ કાર્યક્રમ જેમના થકી આપણે લોકોએ પ્રાપ્ત કરેલો છે એવા આદરણીય શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન લેખી, મુરબ્બી સોમભાઈ મોદી, ગુજરાત રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરી શ્રી પંકજ કુમાર, on behalf of all Gujaratis, I warmly welcome Mr. Eric Falt, સ્પોર્ટ્સ, યુથ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી શ્રી અશ્વિની કુમારજી અને ગુજરાતભરમાં દેશભરના અનેક સ્પીકર્સ, દુનિયાના અનેક દેશોમાંથી પધારેલા વિવિધ સ્પીકર્સ, આ વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા આવેલા સૌ પાર્ટિસિપન્ટ્સનું હું આજે આ ઐતિહાસિક નગરી, આ મહાત્મા મંદિરમાં સૌનું સ્વાગત કરું છું અને ખાસ કરીને આજે આપણા સૌના વતી હું આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઇન્ડિયા અને ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ તેમજ યુનેસ્કોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને સાચવવામાં ભારત દેશ દુનિયાના અનેક દેશોની સામે સર્વોચ્ચ કામગીરી કરી રહી છે, ત્યારે ભારત સરકારના આ વિભાગને, આ રાજ્યના સૌ નાગરિકો વતી હું આભાર માનું છું. આ વર્ષે જ્યારે આપણું ગુજરાત આઝાદીનું અમૃત મહોત્સવ મનાવી રહ્યું છે અને આ જ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના અંતર્ગત આ 3 દિવસનું વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પુરાતત્વ એ એક એવો વિષય છે કે જે માત્ર પૂર્વ શાસકોની ઝાંકી જ નહીં, પરંતુ સદીઓ પહેલાનો લોકોનો ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સમાજ, અર્થતંત્ર અને વેપારની વિવિધ વ્યવસ્થાઓનું સંશોધનનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે. દેશભરમાં આવી કોન્ફરન્સનું આયોજન થવાથી પુરાતત્વ ક્ષેત્રમાં, આ ક્ષેત્રમાં વધારે જ્ઞાન, વ્યૂહરચના અને દૃષ્ટિકોણના આદાન પ્રદાનની શૈલીમાં વધારો થશે અને વૈશ્વિક મંચ પર દેશની નવી ઓળખ ઊભી થશે. આપના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં અને માર્ગદર્શન હેઠળ વડનગર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં હેરિટેજ સાઇટ્સનો વિકાસ થયો છે, જેના આપણે સૌ લોકો સાક્ષી છીએ. તેમજ સમગ્ર દેશમાં પ્રચલિત પુરાતત્વીય સ્થળનું વિકાસની પ્રક્રિયા સતત ચાલુ છે. દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય મોદીજી અને રાજ્યના તાત્કાલિન મુખ્યમંત્રી તરીકે જ્યારે કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારથી જ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્મારકો, હેરિટેજ સાઇટ્સ અને સંરક્ષણ અને પરીક્ષણના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. આપના સ્વપ્નદ્રષ્ટા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત સમૃદ્ધ વારસા
અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યે લોકોને સંવેદનશીલ બનાવવા ઉદ્દેશ્ય સાથે સાથે રાજ્યભરમાં વિવિધ પુરાતત્વીય અભ્યાસ અને સંશોધન કાર્ય શરૂ કરવામાં આવેલું. તે સમયથી શરૂ કરીને આજ દિવસ સુધી ગુજરાતના ઐતિહાસિક વારસા અને સંસ્કૃતિ દ્વારા પ્રવાસીઓને આકર્ષવા સક્રિયપણે પ્રવાસ થઈ રહ્યો છે અને પુરાતત્વ વિભાગની અનેક પહેલ વિવિધ માધ્યમો દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં પણ આવે છે. ગુજરાત રાજ્ય આપણા સૌનું આ ગુજરાત અને ગુજરાત રાજ્યના યુગનો ગૌરવપૂર્ણ પુરાવો એ માનવામાં આવે છે કે અહીં આવા અનેક પ્રાચીન શહેરો, અવશેષો, મહેલો, કિલ્લાઓ અને સમાધિઓ વારસો આજે પણ આપણી સૌની વચ્ચે હાજર છે. રસપ્રદ વાત તો એ છે કે ગુજરાત રાજ્ય આ વિષય ખૂબ મહત્વનો છે કે ગુજરાત રાજ્ય આઝાદી પહેલા પણ આપણો સંસ્કૃતિ વારસો રજવાડાઓ પાસે સ્મારક રક્ષણ અને પોતાના કાયદાઓ હતા. એટલે ગુજરાતમાં આઝાદી પહેલા એક તબક્કો એવો હતો કે રજવાડાઓ આ સ્મારકોને સાચવવા માટે અનેક એવા ટેરિટરી હતી કે જ્યાં સ્મારકોને સાચવવા માટે નિયમો બનાવવામાં આવેલા હતા, અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવેલા હતા. પરંતુ આઝાદી પછીનો એક દાયકો એવો બી આવ્યો કે જ્યારે ગુજરાતના આ સ્મારકો લોકોની વચ્ચેથી જાણે કે ગુમ થઈ ગયા એવી પરિસ્થિતિ બી આપણે સૌએ જોઈ છે. ગુજરાતમાં કલા, સ્થાપત્ય અને સંસ્કૃતિ ઉત્તમ ઉદાહરણો મળી આવ્યા છે. કારણ કે ગુજરાતની સાચી ઓળખ અને સ્થાપત્યો તેના રાજવંશો શાસકો, આક્રમણકારો અને વિદેશી વેપારીઓ દ્વારા પ્રભાવિત થયેલી સંસ્કૃતિના મિશ્રણની ઓળખ માનવામાં આવેલ છે. ગુજરાત રાજ્ય તેની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વિવિધતા માટે જાણીતું છે. કારણ કે ગુજરાત રાજ્ય સદીઓથી હિન્દુ, ઇસ્લામ, જૈન, બૌદ્ધ ધર્મને સંગમથી રચાયું છે. રાજ્યની સાંસ્કૃતિક વિવિધતા તેના સ્થાપત્ય, તહેવારો, મેળાઓ, હસ્તકલા, લોકનૃત્ય, ભાષા, સંગીત અને ભોજન દ્વારા ઓળખાય છે. ગુજરાતની ઘણી શૈલીઓને ઉજાગર કરે છે, જેની ભવ્ય કલાકૃતિ અને સ્થાપત્યો પાલિતાનાના મંદિરો અને સ્મારકો જોઈ શકાય છે. આ સિવાય 15મી અને 16મી સદીના સ્થાપત્યો, મંદિરો, મસ્જિદો અને સ્મારકોએ સાચવેલા છે. પોરબંદરના દક્ષિણ પશ્ચિમ વિસ્તારના મંદિરોમાં સ્મારકો અને પૌરાણિક સ્થાપત્યો જોવા આજે બી મળે છે. આજે પણ અમદાવાદના મંદિરોમાં પુરાતન કૈલાસ કલા શૈલીનો ઉદાહરણો મોજૂદ છે. ગુજરાતમાં બોલાતી ભાષા અને એ ભાષામાં વિવિધતા આજે પણ જોવા મળે છે. સુરત હોય, વડોદરા હોય, સાબરકાંઠા હોય, બનાસકાંઠા હોય, પંચમહાલ હોય, આપણા ગુજરાતના ઐતિહાસિક આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભાષાનું સાંસ્કૃતિક તફાવતો આજે બી દેખાઈ આવે છે. આમ ગુજરાતમાં ટોટલ 112 પ્રકારની વિવિધ ભાષાઓ, બોલીઓ બોલાય છે. આજે ખાસ કરીને વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સનું આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે ખુલ્લું મૂકવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે દેશના અમારા સિનિયર મંત્રી મીનાક્ષીજી લેખી બી આજે અહીંયા હાજર છે. ત્યારે વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં આવનારા 3 દિવસમાં વડનગરના વિષયમાં અનેક ચર્ચાઓ થશે. અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં આ કોન્ફરન્સ રજૂ કરવામાં આવશે અને આ આયોજનમાં અનેક સ્પીકરો દેશના જે પુરાતત્વ વિષયો પર એમનું જ્ઞાન ધરાવે છે એવા સ્પીકરો, ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકર્સો, આ તમામ સ્પીકર્સોનું હું ગુજરાતમાં એમનું સ્વાગત કરું છું. ખાસ કરીને આજે હું વડનગરથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા આવેલા છે. હું વડનગરના લોકોને વંદન કરવા માંગુ છું કે વડનગરે ગુજરાતની એક ઐતિહાસિક ઓળખ આજે બી જીવતી રાખી છે. વડનગરમાં જશો અને એ કીર્તિ તોરણને જોશો, એને સમજવાની કોશિશ કરશો તો ગુજરાતની રીતિ રિવાજ, ઇતિહાસ, એની કલામાં તમને લોકોને આજે બી પ્રાપ્ત થશે. વડનગરના એ શર્મિષ્ઠા તળાવમાં આજે બી તમને
ભૂતપૂર્વ એટલે કે ભૂતકાળનો અનેક અનુભવ થશે. વડનગરનું એ હાટકેશ્વર મંદિર, તમે ત્યાં દર્શન કરવા જશો તો એક નવી ઉર્જા જરૂરથી પ્રાપ્ત કરીને આવશો. બૌદ્ધ ધર્મના અનેક મોનેસ્ટરીથી લઈને એનો ઇતિહાસ વડનગરમાં આજે બી મોજૂદ છે. વડનગરના સૌ લોકોને એટલે વંદન કરવા માંગુ છું કે તમે સૌ લોકોએ દેશને એક એવા વ્યક્તિ આપ્યા કે જેને દેશનો ઇતિહાસ તો સાચવવાનો પ્રયાસ હંમેશા કર્યો જ છે, પરંતુ દેશના આ ઇતિહાસને દેશમાં નહીં પરંતુ દુનિયાભરમાં ઉજાગર કરવાનું કામ અગર કોઈએ કર્યું હોય તો તમારા સૌએ આપેલા અમારા વડનગરના, આપણા વડનગરમાં જન્મેલા આપણા સૌના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માત્ર વડનગર જ નહીં પરંતુ ગુજરાતના આવા એક એક ઐતિહાસિક સ્થળોને ખાલી ગુજરાતના લોકોની વચ્ચે જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં ઉજાગર કર્યા. આ ઐતિહાસિક સ્થળો તમે પોતે વિચારો, તમે પોતે ભૂતકાળમાં જાઓ તો પહેલા આ સ્થળો પર એક વર્ષમાં ગણતરીના લોકો પણ આ સ્થળો જોવા નહીં આવતા હતા, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આનો સારી રીતે પ્રચાર નહીં થયેલો હતો. અને એ પ્રચાર દેશમાં ને દુનિયાભરમાં પહોંચાડવાનું અગર કોઈએ કામ કર્યું હોય તો એ માત્ર ને માત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. હું આપ સૌ વડનગરના વાસીઓને એટલે પ્રણામ કરવા માંગુ છું, એટલે વંદન કરવા માંગુ છું કે માત્ર ઇતિહાસ જોવા, સમજવા અને સાચવવું જ નહીં પરંતુ આપણા સૌના નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આ ઇતિહાસ જોડે જોડે આપણા વડનગરને, આપણા ગુજરાતને, આપણા દેશને આજના જમાનામાં દુનિયા જોડે બરોબરી કરી શકે તે માટે બી તમામ સહુલતો આપણે સૌને ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી છે. અને આપણા આ વડનગરને જે રીતે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ જે રીતે કરવામાં આવે છે, મને 100% વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં જે રીતે આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની અંદર આજે લાખોની સંખ્યામાં લોકો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા આવે છે, એ જ રીતે આવનારા દિવસોમાં આપના વડનગરમાં હજારો લોકો, હજારો પ્રવાસીઓ વડનગરનો ઇતિહાસ, તમારા સૌનો ઇતિહાસ જોવા માટે વડનગરમાં પધારશે. મારી આપ સૌ લોકોને વિનંતી છે કે વડનગરમાં આવનારા સમયમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે દેશભરના અને દુનિયાભરના લોકો જ્યારે આવવાના છે ત્યારે આપણે સૌ લોકો મળીને આપણા સૌના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશનને જે રીતે આગળ વધાર્યું છે, આપણે સૌ વડનગરના નાગરિકો આ સ્વચ્છ ભારત મિશનને વડનગરની ગલી ગલીઓમાં જે રીતે વડનગર આજે ચોખ્ખું છે, આવનારા વર્ષ સુધી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનો આજે નારો છે સ્વચ્છ ભારતનો, એ સ્વચ્છ વડનગર બી આપણે એ જ રીતે આગળના વર્ષોમાં અદા કરીને આપણી જવાબદારી આપણે વડનગરને બી સાફ રાખીશું. આપણા સૌના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને હું ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આજે વંદન કરવા માંગુ છું, આભાર આપવા માંગુ છું. મારા જેવા અનેક યુવાનો, મારા જેવી યુવા પેઢીઓને આ ઇતિહાસ જોડે જોડીને રાખવા માટે હું આપને આ ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અહીં પધારેલા સૌ સ્પીકર, સૌ પાર્ટિસિપન્ટ્સને હું બે હાથ જોડીને વંદન કરું છું. આવનારા વડનગરના ઇતિહાસ જોડે જોડાયેલી એક એક વાતો જોડે આપણે માત્ર મગજથી નહીં પરંતુ દિલથી જોડાવો એવી શુભકામનાઓ આપું. બહાર જે એક્ઝિબિશન લગાડેલું છે, અમારા વડોદરાના MS યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એ વડનગરના અનેક ઐતિહાસિક પુરાતત્વ જે સ્થળો છે એ સ્થળોની જે ઝાંકીઓ બનાવેલી છે, જે સ્કેચ એમને રાત દિવસ મહેનત કરીને જે સ્કેચ રેડી કર્યા છે એને જરૂરથી નિહાળજો. અને આપ સૌ લોકો અગર એ સ્કેચ આપને સારા લાગે તો આપની કોમેન્ટ જરૂરથી એના માટે આપજો. બહાર અનેક ઐતિહાસિક જે વડનગરની અંદર ઘટનાઓ બનેલી છે, ક્યારે પૂર આવ્યો, કઈ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આવી, એની જે વોલ બનાવેલી છે એ બી આપ લોકો જરૂરથી જોજો, એને નિહાળજો, સમજવાની સૌ લોકો કોશિશ કરજો. આપ લોકો સૌ લોકોનું ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર.
માનનીય મંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનપૂર્ણ શબ્દો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. Significant. The ancient treasure of Vadnagar is remarkable. The heritage and culture of this historical town is something which has to be brought to the notice of the world. Let's see an audio-visual film showcasing the history, significance and grandeur of Vadnagar. पहली शताब्दी कालखंड के प्राचीन बौद्ध मठ के अवशेष. सोलंकी काल में लाल और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित आलीशान कीर्ति तोरण. 13वीं शताब्दी की शर्मिष्ठा झील में नजर आता हुआ भूजल प्रबंधन का बेजोड़ उदाहरण. की साहसिक गाथाएं तथा दयाराम और नरसी मेहता की अमर कविताएं. वडनगर 2500 वर्षों की अविरत मानव आबादी का जीवन और फलता फूलता गढ़. गुजरात में स्थित सबसे पुराने गढ़ वाले शहरों में से एक वडनगर परंपरागत रूप से एक प्रमुख व्यापार केंद्र, एक भूमि बंदरगाह और महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था. जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा, आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है. विभिन्न प्राचीन मौखिक और लिखित विवरणों, शिलालेख एवं अभिलेखों द्वारा समर्थित और पुनः पुष्टि के साथ दशक से अधिक समय तक पुरातात्विक उत्खनन दर्शाता है कि वडनगर भारत के एक प्राचीन शहर के रूप में बावजूद अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं और ये हमारे देश के लिए गर्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है. भारत के ऐसे व्रत के महत्व को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विचारों से और उनकी प्रेरणा से वडनगर के ऐतिहासिक महत्व के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया था. वडनगर जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक अजूबे का जश्न मनाने के लिए इस वर्ष जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पुरातत्व विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 18 मई से 20 मई के दौरान महात्मा मंदिर में वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है. इस महत्वपूर्ण वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा एवं श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में किया जा रहा है. इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 के दिन ही हो रहा है, जिसे आज दुनिया भर के संग्रहालयों की शक्ति की थीम के साथ मनाया जा रहा है. 2500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 8 विभिन्न देशों के 33 से अधिक वक्ताओं के साथ वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरातत्व विरासत के क्षेत्र में दुनिया भर के वक्ताओं और विशेषज्ञों से नए विचारों, अभिनव रणनीतियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा. 3 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वडनगर में पुरातत्व की खोज और व्याख्या, वडनगर के इतिहास और सांस्कृतिक परिदृश्य, गुजरात की बौद्ध विरासत तथा पुरातत्व संग्रहालयों के विकास पर वैश्विक दृष्टिकोण जैसे विषयों पर 6 अलग-अलग सत्रों में विचार विमर्श होगा. सम्मेलन के साथ साथ प्राचीन कलाकृतियों की प्रदर्शनी, पोस्टर प्रस्तुति, विरासत पर्यटन पर चार्टर, वडनगर में निष्कर्षों पर शोध के लिए संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ MOU जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं. विरासत और संस्कृति का संगम, कला और वास्तुकला का मिलन,
एक व्यापार केंद्र, एक भूमि बंदरगाह और साथ ही एक विद्या का केंद्र, एक ऐतिहासिक शहर और उसमें बुनी गई लाखों कहानियां। वडनगर। आइए वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से वडनगर को विश्व विरासत पर्यटन का हब बनाएं। We extend our best wishes to Vadnagar International Conference. A coffee table book on Vadnagar has been prepared by Archaeological Survey of India, which includes the remarkable history of Vadnagar. I now request Honorable Chief Minister Sir, Shri Bhupendra Bhai Patel and all the dignitaries on the dais to kindly launch the coffee table book on the historic town of Vadnagar. Thank you for doing the honors. अब मैं माननीय राज्य कक्षा मंत्री श्रीमती मीनाक्षीबेन लेखी से सांस्कृतिक प्रवृत्ति भारत सरकार से नम्र निवेदन करूंगी कि वे हमारे समक्ष उनके विचार प्रकट करें। आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, मेरे छोटे भाई हर्ष सांघवी जी, माननीय मंत्री गुजरात सरकार, पंकज जी, अश्विनी जी, सोमा भाई, एरिक फॉल जी, all the excellencies, ladies and gentlemen, I must say that it's a delightful moment for me. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं तो आइकॉनिक डे, आइकॉनिक सिटी एंड आइकॉनिक हिस्ट्री, all this combination is something which only can happen in India on 75th anniversary of India's independence. आज का दिन इतना भव्य दिन है जहां पर भव्य शहर, भव्य इतिहास और भव्य दिवस, क्योंकि आज म्यूजियम डे है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो ऐसे उत्सव के रूप में महात्मा मंदिर जैसे स्थान पर हम इस उत्सव को मना छू नहीं सकता, and for that reason I'm really delighted to be present here on this iconic day, on this iconic occasion of World Museum Day and its celebration of our heritage, its celebration of humankind's resilience through the history. And what really appeals to me by being part of today's occasion is the fact a lot of negative forces may try to destroy you, a lot of negative things may try to take away your grandeur, a lot of negative forces may try to suppress you. Yet you believe in hope, and there is a hope in everything that you survive all odds, and that is what Vadnagar is all about. Surviving and resonating with the present times, and yet showcasing the history, the wounds which a civilization has won over a period of time. For me, it's for all times to come, Vadnagar will be remembered as Janmabhoomi and Janmsthal of Narendra Bhai Modi. हम सब के जो प्रेजेंट डे इतिहास है, जो आज का इतिहास है, उसमें हम सब के दिमाग में सबसे पहले आता है कि वडनगर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रिय नेता उनकी जन्मस्थली के रूप में आता है। लेकिन उस वडनगर का जो ऐतिहासिक इतिहास है,
जो इतने लंबे समय से हम सबको दिखा चुका है, रास्ता दर्शा चुका है कि जब कोई आपको दबाने की, कुचलने की, समाप्त करने की, ऐतिहासिक रूप से भुलाने का प्रयास भी करे तो क्या कुछ होता है। और उन सारे घावों को बर्दाश्त करते हुए, आगे एक होकर बढ़ते हुए आप कैसे अग्रसर होकर एक उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं। वडनगर का इतिहास वो वाला इतिहास भी है और इसीलिए आज के भव्य दिवस पर उसको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। और जब मैं इस विषय पर थोड़ा ढूंढ रही थी, थोड़ा खोज खबर निकाल रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सबसे प्रथम जो अभिलेख है, द वेरी फर्स्ट mention about a written inscription is 2nd century CE, and that 2nd century CE inscription is Mahak Satrapa Rudradaman's, which mentions this place. Other than that, there are all kind of epic and historical evidences which mention this place as Anantapur, Anantarpur, Anandpur, Chamatkarpur, Skandpur, and so on and so forth. तो इतने सब नामों से जाने वाला इतिहास जिसने समय के बहुत सारे थपेड़े खाए हों, मेरा ख्याल वो एक मानव जाति के लिए भी एक दर्शन का काम करता है कि उस दर्शन के अनुसार हमें पता चले कि हम सबका समय तो बहुत निश्चित है इस धरती पर, लेकिन जो सदियों सदियों से चले आ रहे लोग हैं जिन्होंने अपनी छाप इतिहास पर अच्छे काम करके छोड़ी, उन सबको स्वीकारना, उन सबको मनाना और समय अनुसार आने वाली पीढ़ियों को जागृत करना, उस जागृति अभियान के तहत आज का दिन और अधिक महत्व का दिन है। और मेरे दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए, बिकॉज मिस्टर एरिक फॉल्ट इज हियर, several people from various universities and people who are learned in history, archaeology, science and technology, in preservation, in the field of conservation and preservation. I just hope and pray that like the Vijay Toran which we saw, the grandeur of those times, the grandeur of Solanki dynasty, Sharmishta Lake which showcases the water harvesting management and hydraulic lifting methodology which has been used, I think is the truth about Indian history. The truth about Indian history is that we are not people who lived only through epics, and these are not man-made stories, but a historical evidence which is getting connected with the physical existence of things. A new science and technology methodologies are coming up. Most of the research which has happened in the past has happened in earlier 20th century or late 19th century. Time that with changing time, the changing science and technology can be used, because all over carbon dating, other methods are getting used, thorium based and other based research methodologies are getting used. And we must apply those latest technologies, because those latest technologies are giving rise to a different timeline. So whenever you compare Indian history with history of the world, the antiquity will depend on the methodology utilized. And I learned this time, I was visiting Spain just 2-3 days back, that they were using some other technology other than the carbon dating methods. So the timeline changes. And thus I request that either under the UNESCO, a ruling is passed that everybody uses the same technology to determine the same timeline. If the carbon dating is used, then carbon dating be compared, because that will impact the antiquity of the place. Or if it is going to be thorium, which will give a different kind of timeline as the technology changes, then this be mentioned that this aging process has happened under carbon dating or thorium dating or whatever technology. So that mentioning becomes imperative. Otherwise, each one will give their own antiquity, a different timeline, which will desecrate the truthfulness or the methodology being adopted. And that is my request through Mr. Eric Fald, that we must standardize processes. If we don't standardize processes, the timeline changes. And for that reason, I always feel that if not India, then who? In terms of the heritage
tangible heritage or intangible heritage. Mr. Fault, of course, has the experience of being in Paris and also being in India, gives us ample confidence and satisfaction that a person with knowledge is representing UNESCO in India, who understands the technologies and methodologies. So number of sites which there's an attempt to use the number of sites which can be inscribed or can be sent by a country. I just feel this is an occasion for me to mention it from the podium, that need not be encouraged, especially when considering the vastness of India, considering the diversity which India has to offer, considering the timeline which India has to offer. This may not be reduced because many other countries at one time or the other have inscribed 10 sites in 1 year, or more than that, or less than that. Whereas India was just sending one entry per year. Some got, the methods were different. So delayed responses got impacted. So this is one occasion where through this conference, we can also have a conversation, maybe not this year, next year, about UNESCO itself, that whether the number should be reduced or not, how to strengthen UNESCO itself, that the history of mankind gets recorded, and history of mankind, as very rightly pointed out by Mr. Fault, that there's so much to learn, and especially when you talk about archaeological sites which are submerged underwater, ocean and marine sites which have their own history to tell, and especially when shipwrecks have to be restored because they themselves become the tourist sites and also tell us a history. Climate change is one aspect. If Dwarka could just submerge in waters, maybe that has a history. That maybe a learning lesson for all of us, that what caused seas to rise, what caused a flourishing city to get submerged, and maybe we all need to learn from that. And the more research goes into it, the more aware we will be कि अगर द्वारका जैसा शहर जो कि इतना भव्य ऐतिहासिक शहर था, वो अगर पानी के नीचे डूब सकता है और डूबने के बाद पूरी सभ्यता संस्कृति उस समय की खत्म हो सकती है, तो क्या उसमें हम लोगों की सीख के लिए कुछ है? किस वजह से समुद्र तल से पानी का बहाव बढ़ा, क्यों ऐसा हुआ, और अगर ऐसा उस समय पर हो सकता है तो क्या आज भी शहर इसी प्रकार से डूब सकते हैं? सभ्यताएं और संस्कृति खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। एक भव्य सभ्यता, एक भव्य समय, एक ऐतिहासिक रूप से जो भी सीखने की चीजें, मुझे लगता है कि वडनगर की जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सालाना इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बने जिसमें इतिहास के विभिन्न पन्नों के ऊपर जिक्र हो, जिसमें भारत के शोधकर्ता दुनिया के शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करें. There is a constant confluence of ideas in which we end up discussing about archaeology, about conservation, preservation, tangible heritage, about preserving all that mankind has to learn, and maybe even climate change and impact of climate change on the archaeological heritage. And since this place, Vadnagar, was basically a place of trade and commerce, and it laid on the intersection of two different paths, one from Rajasthan and other through Sindh. So maybe a trading and how commerce and trade impacted civilization. Maybe there could be a discussion on that as well, that the trade and commerce, end of the day, remains a lifeline for civilizational exchanges as well, for broadening that base itself can change many things. I learned also that Varanasi has its own antiquity. काशी के विषय में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन काशी का जो इतिहास है, अगर वो ऐतिहासिक रूप से इतना पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से वडनगर का इतिहास भी उतना पुराना इतिहास है. और ऐसे विभिन्न स्थल हैं भारत के अंदर, तो जो नजरिया भारत की सभ्यता संस्कृति को देखने का है
कि आर्यन बाहर से आए, अटैक किया और सभ्यता बदल गई। तो मुझे लगता है शायद उसको भी अगर हम जेनेटिक रूप से देखेंगे और जेनेटिक फाइंडिंग्स के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो शायद कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कि पूर्व की लिखावटों को बदलने का काम भी कर सकती हैं, जिसमें एक A1C म्यूटेशन को लेकर जिक्र है कि A1 म्यूटेशन भारत में बहुत पाई जाती है, A1C यूरोप और अन्य देशों में, लेकिन A1 की जो एंटीक्विटी है वो A1C से पहली है और वो एंटीक्विटी भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत अधिक पाई जाती है। का मतलब यहाँ पे प्राचीनता अधिक है, उससे पहले का जो इतिहास है वो यहाँ पर मिलता है। तो एक्सकेवेशन के साथ ही जेनेटिक मटेरियल की मॉनिटरिंग, और मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी और अश्विनी जी के संरक्षण में जो वडनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे मंत्रालय के साथ काम कर रही है, उसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को जो है साथ लिया गया है, जिसमें IIT भी एक है, कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो मरीन आर्कियोलॉजी के ऊपर आप अधिक काम कर सकते हैं, उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनको आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। IIT के माध्यम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आपकी डेटिंग टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है, जो कि सिर्फ वडनगर का इतिहास नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी रिफ्लेक्ट करेगा। और जो हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति का कार्यक्षेत्र है, इतना बड़ा जो स्थान है, उसको भी अधिक जो है चीज़ें मिलेंगी। और उसी प्रकार से प्राचीन भाषा ज्ञान वाले, जैसे पाली के जानने वाले हैं या ब्राह्मी लिपि को जानने वाले लोग भी इस पर काम करेंगे, तो मुझे 100% भरोसा है, विश्वास है कि जो लेख और अभिलेख जैन समुदाय के, बुद्धिस्ट समुदाय के, और क्योंकि सनातनी तो काफ़ी कुछ खत्म हुआ, मगर कहीं पर कुछ और संस्कृत अभिलेख आदि जो अगर आपको मिलेंगे, तो वडनगर का इतिहास खोजते खोजते आपको भारत का इतिहास काफ़ी हद तक मिलेगा। और जिसमें चीनी भाषा में युआनसांग के जो लोग हैं, उनके जो लेख हैं, उनके अधिक आधार पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत प्रसन्नता है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और जिस प्रकार से इस स्थान के ऊपर काम हुआ, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम सबकी धरोहर है। और जब विश्व धरोहर को हम म्यूजियम्स के माध्यम से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस विश्व धरोहर को दोबारा से संजोने का भी काम करें। Excellencies, this was one of the oldest fortified town which seems to have been found and which continued its operation till 6th century. And what happened post 6th century is something for all of us to apply ourselves to. The history of India is a legendary history, and it's a legendary civilization, but in my words, I always maintain that it's a wounded civilization, as well as rightly said by V.S. Naipaul, that it's a wounded civilization. And those wounds teach us a lot. The first lesson from the wounds we get is never ever allow hope to dissipate, and never ever allow to submit to the forces which try to suppress you. Being hopeful, continuing to progress, believing in good, believing in goodness of mankind. As Prime Minister oft says, we believe in Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is one big family. As part of that humanity, as part of an effort of that mankind as a big family, we all need to protect, preserve, conserve, and work towards historical preservation and well-being of the city of Vadnagar, because it is this city which is going to throw a lot of light on the India as a country and our existence as a civilization, in which Hindu and Buddhist tradition for us were never two separate traditions. Hindu and Buddhist traditions for us was a syncretic tradition, and many a times people who lived out of India took Buddhism as a separate tradition,
And it is for this reason that whenever we say Dashavatar, the Dashavatar mentions ninth avatar as Bhagwan Buddha. So that is something which I'm purposely sharing with a lot of our researchers. It is something worth a research that while you find stupas, you find sites of learning, monasteries, where as per Yun Sang, at that time 1,000 monks used to live. And from today's perspective, we will look at Buddhism as a separate religion. But from the Sanatani perspective, Bhagwan Buddha was one of the reincarnation of Bhagwan Vishnu, and which is depicted all over in our ancient inscriptions as the ninth avatar. Bhagwan Buddha was taken as one of the avatars of Bhagwan Vishnu. And that is what I as a Sanatani have to say, that this is our heritage, this is our culture, which is syncretic, which allows space for every thought, which allows space for everyone to coexist with the other, because it says different path leads to the same truths. So while we may have separate paths, the consciousness is common amongst all. And it is that consciousness before which we all bow down to. And I can just go on and on, but I wish to end because Chief Minister, Mr. Bhupen Patel, has to address all of us. All the ancient relics, including Buddha relics, which have been found here, makes Vadnagar a very, very pious place. So when our ministry is trying to develop Kushinagar, Sarnath, and other places as places of importance for Buddhist circuit, I just hope and pray Vadnagar is also one of them. And Vadnagar also becomes part of the Buddhist circuit, where we can have research on Buddhism, especially when relics of Bhagwan Buddha have been found here, which is something to celebrate, which is something to relish and enjoy, and a site which is so pious, which is so beautiful. I think that makes me really, really proud as India celebrates 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Vadnagar development be one of those achievements which we should make in this coming year, with the rich heritage in since हर्ष सांघवी is there. एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ हर्ष जी को कि ताना रीरी जो आप फेस्टिवल करते हैं, भारत सरकार आपके साथ मिलकर उस ऐतिहासिक फेस्टिवल को, उस उत्सव को और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल बनाने का प्रयास करेंगे. और हम उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं गुजरात सरकार की खासतौर पे भूपेन भाई पटेल जी और हर्ष जी जैसे जब हमारे नेता हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं आपका सहयोग पूरी तरीके से लूँगी. और मुझे मालूम है कि आपकी बहुत बड़ी क्षमता और काबिलियत है चीज़ों को बहुत अच्छे से करने की. तो ताना रीरी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल के रूप में म्यूज़िक का बनाने का प्रयास भी करेंगे. और ये धरती जो है वो उत्सवों की धरती है, लैंड ऑफ फेयर्स. So I would again urge that the rich cultural heritage of Gujarat be celebrated, and all the seals and preservation that we have done be again brought up. I don't wish to say anything more, but आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए मुझे लगता है कि भारत में इतना सब कुछ है कि हम अपनी ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति और हेरिटेज को आगे बढ़ाने का, हर वो चीज़ जो प्रोग्रेसिव है, हर वो चीज़ जो बेहतर है, उसको मनाने के साथ साथ एक अगले 100 वर्षों में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया, समझाया, अगले 100 वर्षों का हमारा नक्शे कदम क्या हो, वो शायद रास्ता वडनगर से ही निकलने वाला है. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you very much, ma'am, for your significant address. We appreciate it. હવે હું ખૂબ આદરપૂર્વક અને નમ્રતાપૂર્વક આપણા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અત્રે ઉપસ્થિત સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરવા આમંત્રણ આપું છું. થેન્ક યુ.
વડનગરના પુરાતત્વ વારસા અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત ત્રિદિવસીય વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સના શુભારંભ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી મીનાક્ષી લેખીજી, ગૃહ તેમજ રમતગમત સાંસ્કૃતિક વિભાગના મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી સોમાભાઈ મોદી, મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજકુમાર, યુનેસ્કોના પ્રતિનિધિ શ્રી એરિક ફાલ્ટ, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમાર, સમગ્ર દેશમાંથી વિદેશમાંથી પધારેલા સૌ આમંત્રિતો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વતન ભૂમિ એવા વડનગરના પ્રાચીન વારસાને વિશ્વ સમક્ષ ઉજાગર કરવાનો આજનો આ સમારોહ છે. તમે સૌ દેશ વિદેશમાંથી અહીં વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં સહભાગી થવા આવ્યા છો, ત્યારે ગુજરાતની આ ભૂમિમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વડનગરની પુરાતત્વ વિશેષતાઓ અને શોધ સંશોધન કરવા, મનોમંથન કરવા આવ્યા છો, ત્યારે આ ત્રિદિવસીય કોન્ફરન્સ વડનગરની વિરાસતને વિશ્વવ્યાપી બનાવવામાં મદદ કરશે. વડનગરે ગુજરાતના અનેક વિદ્વાનો, કવિઓ, કલાકારો, જનનાયકો અને રાજદ્વારીઓ